হ্যালো ফ্রেন্ডস, ফিজিক্স উইথ রয় চ্যানেলে তোমাদের স্বাগত। আগের দিন আমরা কুলম্বস ল দেখেছিলাম। কুলম্বস লতে বলা হয়েছিল দুটো চার্জ যদি একটা সেপারেশন আর থাকে এবং চার্জ দুটো যদি Q1 এবং Q2 হয়, তাহলে এদের মধ্যে যে ফোর্স অফ অ্যাট্রাকশন আর ফোর্স অফ রিপালশন কাজ করবে তার মান হবে Q1 Q2 বাই আর স্কোয়ার আর ক্যাপ। আজকে আমরা এই কুলম্বস লর কিছু নিউমেরিক্যালস প্রবলেম দেখব। এই প্রবলেমটাতে বলা হয়েছে তিনটে চার্জ আছে Q1, Q2 অ্যান্ড Q3, যেটাকে একটা ইকুইলিটারাল ট্রায়াঙ্গেলের তিনটে ভার্টিসেসে রাখা হয়েছে। যেমন এ ভার্টিসেসে একটা চার্জ রাখা আছে, বি ভার্টিসেসে একটা চার্জ রাখা আছে অ্যান্ড সি ভার্টিসেসে আরেকটা চার্জ রাখা আছে। আর ট্রায়াঙ্গেলের সেন্টারয়েড ওতে একটা চার্জ রাখা আছে যেটার ভ্যালু ক্যাপিটাল কিউ। সো এই তিনটে ভার্টিসেসে যে চার্জগুলো রাখা আছে সেটা এই ক্যাপিটাল কিউর উপর কতটা ফোর্স অ্যাপ্লাই করবে সেটা ক্যালকুলেট করতে বলা হয়েছে। তাহলে কী করে ক্যালকুলেট করতে পারা যাবে? আমরা জানি ট্রায়াঙ্গেলের সেন্ট্রয়েড মেডিয়ানকে 2:1 অনুপাতে ভাগ করে। তাহলে আমরা যদি এডি মেডিয়ানটা বলি, সেটাকে সেন্টারয়েড এও আর ওডিতে ভাগ করছে, যেটা 2:1। তাহলে এখান থেকে আমরা বলতে পারবো এও ইকুয়াল টু 2/3 অফ এডি। এখন আমাদের কী করতে হবে? এডিকে ক্যালকুলেট করতে হবে। এডিকে ক্যালকুলেট আমরা কী করে করতে পারবো? ট্রায়াঙ্গেল এডিসি, এটা একটা রাইট অ্যাঙ্গেল ট্রায়াঙ্গেল। সো এডি কী হবে? এডি ইকুয়াল টু রুট ওভার এল স্কোয়ার মাইনাস L/2 তার হোল স্কোয়ার। কারণ এই ডিটা এই টোটাল এলকে দুটো L/2 সেগমেন্টে ভাগ করে দিয়েছে। তাহলে এটা ক্যালকুলেট করলে আমরা যেটা পাবো সেটা √3/2 L। এখন এডির ভ্যালুটা আগে পুট করলে যেটা পাওয়া যাবে সেটা হলো AO ইকুয়াল টু 2/3 ইন্টু √3/2 L, যেখান থেকে আমরা পাবো 1/√3 অফ L। আমরা এ ওর ভ্যালুটা পেয়ে গেলাম। তাহলে আমরা এও পেয়ে গেলাম। কত পেলাম? 1/√3 অফ L। একইভাবে সিমেট্রি থেকে বলা যায় এও ইকুয়াল টু বিও ইকুয়াল টু সিও, দ্যাট ইজ 1/√3 অফ L। এখন এ পয়েন্টে চার্জের জন্য ওতে যে ফোর্সটা অ্যাপ্লাই হবে, এর চার্জের জন্য ওতে যে ফোর্সটা অ্যাপ্লাই হবে সেটা হলো আমার F1। F1টা কী হবে? 1/4πε0 QQ বাই 1/√3 L তার হোল স্কোয়ার, দ্যাট ইজ আমরা যেটা পাবো 3/4πε0 QQ বাই L স্কোয়ার। এবং একইভাবে বি পয়েন্টের চার্জটার জন্য ওর উপর যে ফোর্সটা অ্যাপ্লাই হবে সেটা আমার F2, সেটাও একই আসবে 3/4πε0 QQ বাই L স্কোয়ার। এবং সিমিলারভাবে সি এ যে চার্জটা আছে তার জন্য ওতে যে ফোর্সটা হবে সেটা হবে আমার F3 ইকুয়াল টু 3/4πε0 QQ বাই L স্কোয়ার। এখন ফোর্সের ডিরেকশনগুলো আমার ছবিতে দেখানো আছে। F1 ফোর্সটা এডি বরাবর ডাউনওয়ার্ড কাজ করছে,
এবং F2 আর F3 আমাকে রেজাল্ট্যান্টটা এডি বরাবর আপওয়ার্ড কাজ করছে, কারণ এখানে F3 আর F2 যে প্যারালালোগ্রামটা তৈরি করেছে তার ডায়াগোনালের ডিরেকশনটা OA বরাবর, যেটা তোমরা দেখতে পাচ্ছ। এখন আমার রেজাল্ট্যান্টের ভ্যালুটা বের করতে হবে। রেজাল্ট্যান্টের ভ্যালুটা আমরা কী করে বের করব? দেখতে পেয়েছিলাম F3 এবং F1 এর ভ্যালু সেম, সেটাকে যদি আমি F বলি, তাহলে এই F যে রেজাল্ট্যান্ট এর ভ্যালুটা আমার হবে √ওভার F2 স্কোয়ার প্লাস F1 স্কোয়ার, যেহেতু অবটিউজ অ্যাঙ্গেল, কারণ এই কোণটা 30 ডিগ্রি, সো এই কোণটা 30 ডিগ্রি, দেন ইট ইজ 120। তাহলে এই দুটো যে ভেক্টর এর মধ্যে অ্যাঙ্গেলটাও আমার 120 ডিগ্রি হবে, দ্যাট ইজ 2 F2 F3 cos 120 ডিগ্রি। এটা ক্যালকুলেট করলে আমরা যেটা দেখতে পাবো F স্কোয়ার প্লাস F স্কোয়ার প্লাস 2F স্কোয়ার মাইনাস হাফ, অ্যান্ড টোটাল ক্যালকুলেট করলে আমরা F পাচ্ছি, যেটার ভ্যালু আমার আগেই বেরিয়ে আছে 3/4πε0 Q/L স্কোয়ার। সো আমরা দেখতে পাচ্ছি রেজাল্ট্যান্ট ভেক্টরের সাথে F1 ভেক্টরের ম্যাগনিটিউডটা সেম, কিন্তু ডাইরেকশন অপোজিট হয়। নেট ফোর্স অন দ্য সিস্টেম কি হবে? নাল বা জিরো। আমরা যদি সার্টেন অ্যামাউন্ট অফ চার্জকে কোনো একটা বডিতে হোমোজিনিয়াসভাবে ডিস্ট্রিবিউট করে দেই, দেন আমরা কন্টিনিউয়াস চার্জ ডিস্ট্রিবিউশন পেয়ে থাকি। কন্টিনিউয়াস চার্জ ডিস্ট্রিবিউশনকে আমরা তিনটে ভাগে ভাগ করতে পারি: লাইন ডিস্ট্রিবিউশন, সারফেস ডিস্ট্রিবিউশন অ্যান্ড ভলিউম ডিস্ট্রিবিউশন। এই থ্রি টাইপ অফ বডিগুলোকে আমরা কন্ডাক্টর বলতে পারি। এবার আমরা লাইন চার্জ ডিস্ট্রিবিউশনের জন্য কুলম্বস ফর্মুলাকে দেখব। মনে করা যাক একটা কন্ডাক্টর আছে যার লেন্থ L, ইকুয়াল টু L। এখন এই L লেন্থের কন্ডাক্টরের উপর অ্যামাউন্ট অফ চার্জ equal to Q, then amount of charge per unit length is Q/L, and এই যে কোয়ান্টিটি এটাকে আমরা নাম দিলাম লাইন চার্জ ডেন্সিটি। ল্যামডা দিয়ে ডিনোট করা হয়, অতএব ল্যামডা ইকুয়াল টু Q/L। এখন যে কন্ডাক্টরটাকে আমরা L লেন্থ ধরে নিয়েছি সেটাকে আমরা অনেকগুলো সেগমেন্টে ভাগ করছি। লেট আই স্মল সেগমেন্ট যেখানে dq অ্যামাউন্ট চার্জ আছে অ্যান্ড সেগমেন্টাল লেন্থ হলো dl। সো ফ্রম আওয়ার ফর্মুলা lambda equal to dq/dl. So dq equal to lambda dl, and
total amount of charge is integral dq equal to lambda integral dl. এখন এই dq যে অ্যামাউন্ট অফ চার্জ তার পজিশন ভেক্টরটাকে আমরা আর ধরলাম, আর একটা টেস্ট চার্জ যার উপর আমরা কুলম্ব ফোর্স ক্যালকুলেট করতে চাইছি, দ্যাট ইজ আওয়ার q0 চার্জ ইজ টেস্ট চার্জ, এর পজিশন ভেক্টরটা হচ্ছে আমার আর নট, অ্যান্ড দ্য ডিস্টেন্স ফ্রম dq টু q0 equals to r prime. So from triangle law of vector, কি পাওয়া গেল? r vector plus r prime vector is equal to r naught. So the distance between dq and q0 is r prime equal to r0 minus r. Force due to charge dq on q0 is df, যেটা আমরা পেলাম 1/4πε0 dq q0 by r prime square. এখন যদি টোটাল লেন্থ অফ কন্ডাক্টরটাকে আমরা কনসিডার করি, দেন আমাদের টোটাল চার্জ কিউ কে কনসিডার করতে হবে। সো কিউ চার্জের জন্য আমরা যে নেট টোটাল ফোর্স পাবো কিউ0 উপর, সেটা আমরা পাবো এফ ইকুয়াল টু ইন্টিগ্রাল ডিএফ, যেটার ভ্যালু আমাদের দাঁড়াবে 1/4πε0, q0 কমন নিলে ইন্টিগ্রাল ল্যামডা ডিএল বাই r prime square, that is r0 minus r square, and this is our Coulomb's force formula due to line charge distribution. Again in similar manner, যখন আমরা সারফেস চার্জ ডিস্ট্রিবিউশনের কথা বলবো, দেন সার্টেন অ্যামাউন্ট অফ চার্জ একটা এ সারফেসের উপর আমার ডিস্ট্রিবিউট করা থাকবে। দ্য টোটাল চার্জ অন সারফেস এ ইজ কিউ, দেন চার্জ on unit surface equal to q by a. This is our surface charge density denoted as sigma equal to q by a. Again same operation, this is our dq and this surface is ds, and the unit vector to ds surface is r, and the unit vector of the test charge, that is q0, is r prime, and the distance between dq and q0 is, sorry, this is r naught and this is r prime. So again from vector triangle law, we get our vector equal to r prime, sorry,
r plus r prime equal to r naught. So r prime equal to r naught minus r. So again, this similar manner, total force due to dq equal to df equal to 1 by 4 pi epsilon 0 q0 dq divided by mod r naught minus r third squared. For total surface A, force on Q0 due to total charge Q on surface A, যেটা আমরা পাবো সেটা হবে F equal to 1 by 4 pi epsilon 0 Q0 surface integral sigma ds divided by r0 minus r prime square, where dq equal to sigma ds. একইভাবে আমরা ভলিউম চার্জ ডিস্ট্রিবিউশনের কথা ভাবতে পারি। ভলিউম চার্জ ডিস্ট্রিবিউশন মিনস একটা সার্টেইন ভলিউম ভি আছে, যার মধ্যে আমরা সার্টেইন অ্যামাউন্ট অফ চার্জ কিউকে হোমোজিনিয়াসভাবে ডিস্ট্রিবিউট করে দিয়েছি। এখন চার্জ অন ইউনিট ভলিউম, this is rho equal to q by v, and this is called volume charge density. Now we have to calculate Coulomb force due to volume charge distribution. So consider a small volume dV inside the big volume V, and the amount of charge on dV is dq. So rho equal to dq by dV, or dq equal to rho dV. And consider r is the position vector of dV, and r prime is the distance between dV and test charge q0, and position vector of q0 is r naught. So from vector triangle law, we get r prime equal to r0 minus r. So for dq charge on dv, df equal to 1 by 4 pi epsilon 0 q0 dq divided by r0 minus r third square.
consider total volume, we get total force due to Q on Q0. So integral over df, f is nothing but integral over df, and we get the value of f is 1 by 4 pi epsilon 0 Q0 rho dv by R0 minus R dot square, and this is the force formula. Due to volume charge distribution. নিটে একটা কোশ্চেন এসেছিল, দেখা কি বলছে। 2 point charge A and B having charges plus Q and minus Q respectively are placed at a certain distance apart and force acting between them is F. If 25% charge of A is transferred to B, then force between the charges becomes. কি বলেছে? যেটা বলেছে দুটো চার্জ একটা সেপারেট ডিস্টেন্সে আছে, এ অ্যান্ড বি, যাদের অ্যামাউন্ট হচ্ছে প্লাস কিউ অ্যান্ড মাইনাস কিউ। এখন এর 25% চার্জ বিতে ট্রান্সফার করছে। তার আগে আমাদের ইনিশিয়াল কেসে দেখে নিতে হবে ফোর্সটা কত আছে। দ্যাট ইজ F initial equal to 1 by 4 pi epsilon 0 Q square by R square, where R is the distance between two charges, and final situation এর ক্ষেত্রে কি হলো, প্লাস কিউ চার্জের 25%, দ্যাট ইজ কিউ বাই 4 অ্যামাউন্ট বিতে ট্রান্সফার হলো। দেন এতে আমার চার্জ কত আছে, 3Q by 4, অ্যান্ড বিতে আমার চার্জ মাইনাস কিউ প্লাস কিউ বাই 4 ইকুয়াল টু মাইনাস 3Q by 4. Again we know from Coulomb's formula, F varies us Q1 Q2, so F final case 3Q by 4 into 3Q by 4 equal to 9Q square by 16, that is 9 by 16 of F initial. So our answer is C. And in this problem of NEET 2017 বলেছে যে দুটো হাইড্রোজেন অ্যাটম আছে এবং এদের প্রোটনের চার্জটা আছে E প্লাস ডেল্টা ই, আর ইলেকট্রনের চার্জটা আছে মাইনাস সি, আর অ্যাটম দুটো ডি ডিস্টেন্স অ্যাপার্টে কাজ করছে। এখন এদের মধ্যে যদি গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্সটা 0 হয়, দেন ডেল্টা ইর ভ্যালুটা কত হবে? গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্সটা তখনই 0 হবে যদি আমার কুলম ফোর্স আর গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্সটা ইকুয়াল অ্যান্ড অপোজিট হয়। So at first calculate the Coulomb force.
net charge in each atom. E plus delta E minus E, that is delta E. So Fc equal to 1 by 4 pi epsilon 0 delta E square by R square, যেটা আমার গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্সের সাথে ইকুয়াল, that is G m square by R square. Now if we put the values, then we get delta E equals to root over 6.67 into 10 to the power minus 11 into 1.67 into 10 to the power minus 27 divided by 9 into 10 to the power 9, and this is square, and we get value of delta E approximate 1.03 into 10 to the power minus 37 Coulomb. So our answer is B. In this problem, ABCD একটা স্কোয়ার আছে যার চারটে কর্নারে চারটে চার্জ রাখা আছে, and O পয়েন্টে certain amount of positive charge রাখা। তাহলে নেট ফোর্স অন ও বের করতে বলেছে। যেহেতু আমার অ্যামাউন্ট অফ চার্জটা বলা নেই, সুতরাং প্রবলেমটা ডিরেকশনের প্রবলেম। ভালো করে লক্ষ্য করলে দেখতে পাবে এ অ্যান্ড সিতে সেম অ্যামাউন্ট অফ চার্জ প্লাস কিউ অ্যান্ড প্লাস কিউ আছে। সো দ্য ফোর্স ডিউ টু এ অন ও অ্যান্ড ফোর্স ডিউ টু সি অন ও আর ইকুয়াল অ্যান্ড অপোজিট। So FAO equal to FCO. So this cancel out. And the force on B equal to plus 2Q and force on D is minus 2Q. Then the force due to B on O and force due to D on O is the net force on O. So the net force on O is the resultant of FBO and FDO. So the option is option C. Along the diagonal BD, resultant force-টা কাজ করবে। And in this picture, CSCl structure দেওয়া আছে, যেখানে আমার কিউবয়েডের অল কর্নারে CS প্লাস ক্যাটায়ন আছে অ্যান্ড সেন্টারে Cl মাইনাস অ্যানায়ন আছে। দেন এই Cl মাইনাস অ্যানায়নের উপর নেট ফোর্স কত, এটা আমাকে বের করতে বলেছে ডিউ টু CS প্লাস। যদি আমরা প্রত্যেকটা ডায়াগোনাল পজিশন ক্যালকুলেট দেখতে চাই, যেমন এই CS, এই ক্লোরিন অ্যান্ড এই CS, অ্যান্ড একইভাবে প্রত্যেকটা ডায়াগোনালকে আমরা এইভাবেই কনসিডার করতে দেখি, দেন আমরা দেখতে পাবো জিনিসটা এরকম দাঁড়াচ্ছে, CS দেন মাইনাস Cl then again plus CS. So force due to this CS on Cl and force due to this plus CS on minus Cl is equal and opposite
So cancel out and net force becomes 0. So the option is option number D. The net force is 0 in this case.